Mo kí yín ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi. Ẹ wá nǹkan kẹ́ fìdílé kẹ́ wá gbọ́ pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ọ̀rọ̀ èyí tí bàbá wa Wíkóńkó èyí tí wọ́n sọ nípa kábíyèsí Ọọ̀ni pẹ̀lú Ọ̀wọ̀ Adé àti bàbá wa Awólọ́wọ̀ náà. Ẹ wò wọ́n tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ọ̀rọ̀ ohun tó wà láàrin wọn àti ẹni tó máa ń pàtàn ní ìlú Ọ̀yọ́ náà. Ẹ wò ẹ má jẹ́ kí n sọ òjò wá nǹkan kẹ́ fìdílé kẹ́ wá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. nìtàn káàárọ̀ oòjíire mo fọlọ́n búra ó yẹ ká wọnú ẹ̀jìn dáadáa mo ìfẹ́ ṣèrìn àjò ayé mi because àwọn nǹkan yẹn tí mi ò bá òun lè ṣe ẹ̀ yóò jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún mi bóyá ìgbà tí mo bá dàgbà tàbí tí n bá láǹfààní àti ṣe torí àwọn dọ́kúmẹ̀ntì yẹn unfortunately wọ́n sì lọ́wọ́ èèyàn púpọ̀. Do you know pé mo ní judgement treasonable felony àwọn Awólọ́wọ̀ lọ́wọ́ eléyìí tí adájọ́ sign gangan mo ní full document lọ́wọ́ kò dẹ̀ sí lọ́wọ́ ẹlòmíì ọwọ́ àwọn tó lè wà ní àwọn tí bàbá wọn wà nínú kéèsì yẹn tí wọ́n jọ arrest àwọn bàbá wọn àwọn ló lè ní kinní yẹn lọ́wọ́. So òun náà wà láàyè lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan dọ́kúmẹ̀ntì tí àwọn Britain tí wọ́n fi róòlù wa eléyìí náà wà lọ́wọ́ mi ó pọ̀ jàǹtìrẹrẹ á ti wá ṣe bó la fẹ́ ṣe Yorùbá sì ní a kì í júbà fún oògùn sínú rọ̀rùn ẹ ń bá mọ oògùn tó kọ́ ọ̀yàn láàmú pé ọpẹ́lọpẹ́ lágbájá ń bá ti mọ oògùn ibà yìí ń bá ti mọ tinú rírun yìí ń bá ti mọ oògùn ejò yìí ń bá ti mọ fọ àwúre yìí ń bá ti mọ oògùn ìsọ̀yè yìí àyéjúbà fún oògùn sínú rọ̀rùn èmi náà sì ní kónkóló ṣùgbọ́n làálàá kòókòó jànjàn pàápàá àtijọ́ àti mọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ kò já lè bẹ́ẹ̀ sílé ayé wa lórí ìtàn torí pé àwọn èèyàn kì í sábà mọ value ìtàn púpọ̀ lóòótọ́ ọ̀rẹ́ mi Ìbàdàn jíńjà mi díẹ̀ pẹ̀lú bóyá sọ pé òun bá tàn Ọ̀yọ́ Empire dé 20 episode ó dẹ̀ wá ń ṣe ìkówójọ fún another 15 episode ó fẹ́ gbé láti 21 episode sí 35 episode ó túmọ̀ sí pé kò ní sinmi mbẹ̀ ṣùgbọ́n solicit fún ìrànwọ́ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ní interest nínú nǹkan tó náà ń ṣe mo wá wò pé ó yẹ káwọn kan náà ní interest nínú tèmi náà ń ṣe òye dẹ̀ ti yí everybody gbangba God bless you sir, God bless you ma òye dẹ̀ ti yí everybody gbangba pé ẹnìkan kò sponsor Awíkóńkó báwọn èèyàn bá wá akíkanjú kan ò lè dógun sẹ́ bí ọba sálátìlẹ́yìn fún ijó àjùmọ̀jó ní gbayì kíkọ́ ni ijó ànìkànjó kọ́ ni lẹ́sẹ̀ báwọn bá wá ráwọn èèyàn tó lè kún Awíkóńkó náà lọ́wọ́ mi rò pé kò sí ń tọ́ bàdí ń bẹ̀ Mr. Túndé Òkólè mi ní wáyé tí ń gbà kọ̀ọ̀kan bàbá wo olóyè Aliu ẹ̀ ní dẹni àná lágbára Ọlọ́run so báwa náà bá rí èèyàn kún wa lọ́wọ́ lórí ilé ìtayàn láàyò yìí á bèsè lórí ìtàn do you know pé kò sẹ́ni tó lè sọ ìtàn lẹ káàárọ̀ oòjíire tán láàrin wa no matter how good you are kò sẹ́ni tó lè sọ tán láàrin wa ṣùgbọ́n eré ìje tèmi ni pé àwọn generation tí ń bọ̀ lẹ́yìn wa kí náà fẹ́ dé bá wọn ò láǹfààní àti kàwé mọ́ bọ́n ti ẹ̀fẹ́ káwọn ò lè rí ìmí àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó sọ bẹ́ẹ̀ pé bọ́n ti ẹ̀fẹ́ káwọn ìwé yẹn wọn ò lè rí wọn ò lè ní access sí because torí bí Awíkóńkó ṣe jẹ́ lọ́jọ́ kémi náà ní access sí mi ò dẹ̀ ní access sí entirely wọn ò fi lé mi lọ́wọ́ màá lọ ṣe kọ́pì ẹ̀ màá dá padà nítorí àwọn egun òní méjì ẹ̀ so àmọ́ aláàánú lọ́lọ́run ó lè fún alẹ́ mi gígùn ó lè fún wa ní àlàáfíà ara tá a fi máa láǹfààní àti sọ kínní ọ̀hún síbi tí àwọn ọ̀dọ́ ìsìn èwe ìsìn àwọn generation tí ń bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n fi láǹfààní àti bá pàdé tí ó fi wúlò fún wọn ọ̀nà méjì náà ni bó bá jẹ́ bí ó bá jẹ́ ọ́díò kó jẹ́ fídíò kò sọ youth tí ò kí ń wá sórí social media
bàbá la fẹ́ ta èèyàn mélòó ní ọ̀rá bí ó ṣe pé ká ṣe é lẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ kí wọ́n ó débẹ̀ kó jẹ́ àmọ̀ fún wọn lẹ́yìn wọ́ọ̀la. So ọlọ́run kọ̀ wá bá ti ṣe well pápápá kí n má gbàkókò yín torí pé bí Ifẹ̀ ti ní púpọ̀ ṣe lẹ́nu wá bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ní many things láti ṣe. Òní lọ́jọ́ ìsinmi Sunday, ọ̀la ni Monday, gbogbo yín lẹ̀ ń padà sẹ́nu iṣẹ́ yín lọ́la. So who am I láti gba táìmù yín lálẹ́ yìí? No, mi ní gba táìmù yín tó pọ̀, ṣùgbọ́n a ní láti ṣàlàyé àwọn kankan. Ọ̀rẹ́ mi lẹ́ni tí ọkọ̀ kínní yìí mo ti máa ń ka ọ̀rọ̀ wọn sẹ́rẹ̀ tẹ́lẹ̀, Ajétúnmọ̀bí Awólọ́wọ̀ Ọbákọ́láwọlé. So èmi wá ní ẹ̀kúnrú ẹ̀ níbí yìí complete tí mo fẹ́ ka díẹ̀ tí àwọn kọ síta complete ẹ̀ mi níbí yìí tí wọ́n fi ilẹ̀ lálẹ́ yìí ní tó gbé mi wá nù. So àwọn pe topic ẹ̀ ní Yoruba Peace Treaty 1886 at Imesile that affirmed all our land as Yoruba. 12 articles of peace which confirmed that all our entire lands are Yoruba land, not just Ọ̀yọ́ below. Because tí Ọ̀yọ́ bá ń sọ̀rọ̀ nínú treaty yìí, ńgbà tí wọ́n ń ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀, táwọn òyìnbó ń ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀, wọ́n recognize Ilé-Ifẹ̀ as the cradle of Yoruba land, of all Yoruba people. Do you know one amazing thing nípa ogun Kérèjì? Ó ní wípé gbogbo àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n donate ọmọ ogun fún Ilé-Ifẹ̀ láti protect Ifẹ̀. Ilé-Ifẹ̀ tí Ọ̀yọ́ ń bá jà, Ilé-Ifẹ̀ tí Ọ̀yọ́ respect, Ilé-Ifẹ̀ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń ṣẹnu yánṣayànṣá sí. Pàápàá jùlọ Èkìtì parapọ̀, wọ́n yan ọmọ ogun, wọ́n kó ọmọ ogun lọ sí àyíká Ifẹ̀ láti protect ibẹ̀ pé ogun ò gbọdọ̀ délé bàbá wọn. So pàápàá 12 articles of peace which confirmed that all our entire land are Yoruba land, not just Ọ̀yọ́ below. Article 1. There shall be peace and friendship between the kings, baales, and their people. Wọ́n sọ̀rọ̀ ń pọ̀ Ọ̀yọ́ nìkan. Article 2. The kings and people of the Ekiti Parapọ̀ Alliance or confederation as well as Ibadan shall respectfully maintain their independence. Kí kálukú ó jókòó sórí ọwọ́ ẹ̀. Ìdòwú Ìṣẹ̀rú Ìbejì kágbàlagbà kọ́ mọ́ tòkè Ògùn wá kọ́ mọ́ lọ sí Múgògùn lálẹ́dí Ọ̀yọ́. Kí Ìbàdàn mọ́ fìyà ń yà Ìbàdàn lẹ̀ mọ́ lọ kẹ́tà ja ará Ìmẹ̀sílé jara Èkìtì. Do you know one amazing thing? Ìbàdàn ti penetrate. Wọ́n ti gba Ìmínìkírun, Ìmínìrágbìjí, wọ́n ti gba gbogbo ẹ̀ dégbàjọ. Láyé ìgbà náà wọ́n ti gbà sábẹ́ wọn. Ẹ gbádùn mi, gbogbo bí tá ń pè ń pèlé Ọ̀ṣun lé ní Ìbàdàn ti gbà sábẹ́ àṣà den. Èkìtì parapọ̀ ńgbà tí wọ́n fẹ́ resist Ìbàdàn, wọ́n kọ́kọ́ appeal sí Ìgbàjọ. Ẹjọ́ ẹ̀ wá, ẹ darapọ̀ mọ́ wa, ìkan náà ni wá, because Ìgbàjọ láti ìpìlẹ̀ ara alẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ni. So àwọn Èkìtì parapọ̀ ni wọ́n kọ́kọ́ wá, wọ́n dismantle Ìgbàjọ, wọ́n fagídí gbà á. Ìgbà tán ti persuade wọn kán join wọn, táwọn Ìgbàjọ yarí sí wọn láwọn ò join wọn torí pé Ìbàdàn ló ń control wọn. Meanwhile Èkìtì parapọ̀ wọ́n ní ìdí àwọn òkè tí ń bẹ nígbàjọ. Wọ́n ti kọ́kọ́ rí àwọn òkè kan before Ìgbàjọ, ṣùgbọ́n máa wọ́n wò pé lẹ́yìn ó jẹ̀nà káwọn mọ́ yọ̀ǹda òkè yẹn fáwọn Ìbàdàn. Ibi tókè ti bẹ̀rẹ̀ ni ká ti lọ dó tì wọ́n, Okay. Article 3. The Aláàfin Ọ̀wá all obas shall stand in relationship of brothers as before when their kingdoms were independent. Ntáwọn òyìnbó ń gbìyànjú àti sọ́ńbí ni pé Aláàfin o, Ọ̀wá Òbòkun o, àtàwọn ìlú tó kù, àtàwọn ọba tó kù kí wọ́n ríra wọn gẹ́gẹ́ bí brothers, except
Ilé-Ifẹ̀ tó jẹ́ bàbá fún gbogbo wọn, which is the cradle of Yoruba race. Kódà nínú treaty ọ̀hún wọ́n pàṣẹ kí Mọdákẹ́kẹ́ ó kúrò níbi tí wọ́n wà nílé-Ifẹ̀, wọ́n ní kán relocate wọn sọ́nà tó jìn. Okay. Article 4. Ọ̀tàn, Ìrẹsì, Ada, and Ìgbàjọ towns shall be ceded by confederates to Ìbàdàn. Torí pé Ìbàdàn ló gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ọ̀dà náà ẹ dá wọn padà fún Ìbàdàn. Yóò ń gba tógun Kírìjí parí. Ìgbà tá a yọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kúrò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló tó kúrò lọ́ndà Ìbàdàn o. Làwọn ìlú yẹn tó kúrò lọ́ndà Ìbàdàn. So, confederates to Ibadan. Article 5. Mọdákẹ́kẹ́ people shall be moved away from the cradle city of Ile-Ife and resettled northwards between Ọ̀ṣun and Ọba rivers. Ẹ̀sùn Mọdákẹ́kẹ́ kò ní fẹ́. Ẹ jẹ́ kí wọ́n wà láàrin odò Ọ̀ṣun sí odò Ọba. That is, à ń sọ bíi àárín àwọn Èjìgbò, àárín Èjìgbò, Ìwó, Ilé Ogbó, Kúta lọ sí Ìwó, ibi tí wọ́n ní kan relocate Mọdákẹ́kẹ́ sí nìyẹn. And do you know pé nínú ogun yẹn wọ́n relocate Mọdákẹ́kẹ́ wá sí Ìpètùmọdù, Mòro àtẹ̀dún Àbàn. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ ń bọ̀ bẹ́lẹ̀ tó yẹ ká establish fáwọn ọ̀ràn tí ń bọ̀ lẹ́yìn wa. Article 6. The territorial integrity of every kingdom shall be maintained. Article 7. The Kírìjí war camp at Ìmẹ̀sí-Ilé shall be broken up and native armies and militia shall retire therefrom. Gbogbo àwọn ọmọ ogun tí ń bẹ ńbẹ̀, gbogbo àwọn tó dó síbẹ̀ kí kálukú wọn kú ńbẹ̀ pátápátá. Article 8. All warriors, armies and native militia shall ensure the sanctity of Ife and shall withdraw their soldiers and allies from Ife territories. Gbogbo wọn náà lọ fọmọ ogun bẹ̀, Ìbàdàn fọmọ ogun bẹ̀. Tí Ilé-Ifẹ̀ ọba special, wọn ò ní máa dá ọmọ ogun jọ síbẹ̀ pé ẹjá dáàbò bò lé bàbá wa, bógun ọba kẹrù tí ọkọ̀ ọmọ ẹjẹ́ ó mọ̀ délé bàbá wa. So nínú treaty wọ́n fún wọn lófin pé kí kálukú ọlọ́kọ́ ọmọ ogun ẹ̀ kúrò ní agbègbè Ifẹ̀. Article 9. The kings and their peoples shall promote trade and commerce and abstain from dissension and acts likely to promote strife. Ẹ̀yin ọba o àtàwọn èèyàn wọn o, ìdókòwò papọ̀ ntó lè mú àlàáfíà wá ní kẹ́ ẹ ṣalábàápín láàrin ara yín. Ẹ má bára yín ná, ẹ má bára yín rà, ẹ má wá ìlọsíwájú àti ìtẹ̀síwájú fún kálukú. Ẹ má gbé ẹpọ̀ tẹ̀tí, ẹ má gbé ìfẹ́ sókè kẹ́nìkan kan má kọrin kówókówó mọ́. Bí wọ́n yìí sọ fún gbà yẹn nìyẹn. Article 10. The kings agree henceforth to refer any strife and dissension to arbitration by the governor of colony of Lagos. Article 11. Armistice shall be observed and promoted henceforth, and all warlike operations shall cease until the proclamation of peace. Article 12. The terms of the treaty shall be enforced by all the kingdoms until the proclamation of peace. Dated the 28th day of September 1886. So Ile-Ife was recognized the Yoruba cradle city in the peace treaty of 1886. Now, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí brother mi yẹ kọ, as you can see clearly, the name of Aláàfin Anowa appeared in the article. Ekiti and Ibadan were both required to remain independent. Ile-Ife and Mọdákẹ́kẹ́ were mentioned specifically for peace to reign. Mọdákẹ́kẹ́ people were required to be moved out of the cradle land of Ile-Ife. Ile-Ife protection and sanctity was affirmed
Under Article 8 of the Yoruba Peace Treaty 1886, all warriors, armies, and native militia shall ensure the sanctity of Ife and shall withdraw their soldiers and allies from Ife territories. Article 8. Ile-Ife remains the cradle of all Yoruba people worldwide, as confirmed in the peace treaty before Alaafin Adeyemi I, listed 7 towns in 1888. Eléyìí ni treaty tá a mú wájú òní táwọn Ọ̀yọ́ ti ń sọ wípé àwọn òyìnbó address Aláàfin as the king of Yoruba land. Aláàfin Adéyẹmí the first ń lọ highlight ìlú mẹ́jọ àbí ìlú méje àbí ìlú mẹ́jọ jáde kúò, and that is Ọ̀yọ́, Awẹ́, Akínmọ́rin, Fìdítì, ṣé Fìdítì mẹ́mbẹ̀, Ìlọ́ra, Tèdè, àwọn ìlú bíi mẹ́jọ yẹn tó wà láyìíká Ọ̀yọ́. So Aláàfin àkọ́kọ́, Aláàfin Adéyẹmí the first, yes, ìyẹn Alówólódù gangan ló list out bẹ́ẹ̀. Okay, when he claim they are now the proper Yoruba, which has been causing problems since late Aláàfin Adéyẹmí III, continue to make same false claims too, and many are believing the false narratives because they do not know much about the details of the 12 articles of the Yoruba Peace Treaty 1886, which was signed 2 years before Aláàfin signed the Treaty of Oyo in 1888. We share this important historic information to educate everyone, so we do not continue to fight or argue over petty issues. Also, so that everyone would know their boundaries and all Yoruba rulers would relate as family. Anyone making false claims will be corrected where necessary to avoid misleading people, which could cause serious tension as it happened when the new Aláàfin Owode was crowned. He did not act like an Oba who know that Ile-Ife is the cradle city of the entire Yoruba race, and Ooni is the supreme authority over the entire Yoruba race. Aláàfin and Owa were mentioned in the article because Ekiti Parapọ̀ rejected Aláàfin's involvement and affirmed that Ooni Ife is the only Oba, according to history, who can mediate in the issue. Ekiti people understood the whole issue and they were the ones who protected Ile-Ife. The new Ile-Ife must be protected. Owa said Aláàfin was his brother when they stated that the position of Aláàfin as the youngest among the Oduduwa's descendants. Aláàfin tried to act like elder, but Owa and Ekiti Parapọ̀ rejected his involvement because they know history. Peace was restored, and that was why Article 3 mentioned Aláàfin and Owa and other Oba to relate as brothers. Agbesumomi, Awólọ́wọ̀, Ọba Kọ́láwọlé, àwọn náà sọ ilé yẹn. Okay, ẹ já lọ sórí treaty gan sánsan. All right, the Treaty of Peace. The governor of Lagos had several interviews with the different envoys and messengers from the interior kings and chiefs, from which he gathered much information. His Excellency thereupon drew up a treaty which was read and interpreted to them, and which obtained their assent on the whole. Because àwọn Ọ̀yọ́ máa ń sọ ní sọ wípé wọ́n pe Aláàfin kalẹ̀ bí ẹni pa Aláàfin mọ̀wé láyé ìgbà náà dọ́wọ́ sign treaty. Aláàfin sign treaty. They play my fans. Ọba kò ṣetán, the Aláàfin envoy, however, objected to clause 5 of the treaty, which referred to the removal of Modeke from its present site, but he was told that as he had already agreed to the governor's arbitration, he could not object to any article of the treaty. Kò wá tán. Ìránṣẹ́ tó wá sójú Aláàfin gbà náà. Ńgbà tán kàdé bíi pé kí wọ́n gbé Modeke kúrò ní ibi tí wọ́n wà nílé Ifẹ̀, kí wọ́n relocate wọn. Wọ́n lọ́wọ́ faramọ́, wọ́n ní kò lè sọ bẹ́ẹ̀. Ńgbà tó ti faramọ́ ilé ìtókù, ẹ̀tọ́ rí ọ lòdì sí kankan nu gbogbo ń tá a sọ yìí, wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ náà ni, yọ panu mọ́ ni. The treaty was accordingly signed by all envoys and messengers on behalf of their masters.
The following is the text of the treaty, and I read: Treaty of peace, friendship and commerce between Alaafin of Oyo, the Balogun, the Maye, the Abese, the Agbakin, and Agbakin, the Otunbale of Ibadan, the Owa of Ilesha, the Ori of Otun, the Ajero of Ijero, the Olojudo of Ido, the Seriki of Ilesha, the Ooni of Ife, the Ọbalúfẹ̀. Ẹ máa wo àwọn tí wọ́n ń dá lọ láàyè ọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba nílé Ifẹ̀ o. Ọbalúfẹ̀ tí í ṣe Ọọ̀ni òde ó dúró gẹ́gẹ́ bí ọba. Àwọn tán lọ láti Ifẹ̀ lélẹ́yìí Ọọ̀ni of Ife, the Ọbalúfẹ̀, the Ọba Jíó, the Ọba Lọ́ràn, the Ajáùrà, the Arọ́dẹ, the Arísànrè, the Balógun of Ife. Gbogbo wọn náà lọ láàyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. The Ogosua of Modeke, the Balogun and Oto of Modeke, the Awujale of Ijebu and the Balogun of Ijebu. Whereas the kings, chiefs, Baloguns and chiefs above enumerated parties to this treaty and to the condition and articles of agreement hereinafter set forth, profess to be earnestly desirous to put a stop to the devastating war which has for years been waged in their own and adjoining countries, and to secure the blessing of lasting peace to themselves and their peoples, and have appealed by their envoys and messengers duly accredited to His Excellency the Governor of the Colony of Lagos as representing Her Most Gracious Majesty the Queen to meditate between them. Àwọn òyìnbó wa bá ń parí ìjà ni o. To meditate between them and to arbitrate and determine such terms and conditions as shall secure a just and honourable peace to the contending parties, and have each and all of them agreed to abide by such arbitration and determination, and to do his and their utmost endeavour to carry into effect the terms and conditions so arranged and determined. And whereas the envoys and messengers duly accredited by the aforesaid kings, baales, baloguns and chiefs have been received in audience by His Excellency the Governor, and have themselves assented both verbally and in written to the terms and conditions of the peace hereafter specified, and have agreed to be bound thereby and faithfully to observe the same. Now this is to testify that the kings, baales, baloguns and chiefs have said hereby ratify and confirm the said agreement made and entered into by their envoys and messengers for them and on their behalf, and solemnly pledge themselves faithfully, loyally and strictly to observe and carry out the following terms and conditions so far they are individually or collectively concerned. 1. There shall be peace and friendship between the kings, baales, baloguns and chiefs, the signatories to this treaty, and their peoples respectfully, and the kings, baales, balogun and chiefs have said hereby engage for themselves and their peoples that they will cease from fighting and will remain within or retire to their own territories as herein provided, and we in all things submit themselves to such directions as may seem necessary or expedient to the Governor of Lagos for better and more effectually securing the subject of this treaty. 2. The kings, chiefs, and peoples comprising the Ekiti-Parapọ̀ Alliance or Confederation on the one hand, and the Baale, Balogun chiefs and people of Ibadan on the other shall respectfully retain their independence. 3. The Alaafin and Owa shall stand to each other in the relationship of the elder brother to the younger as before when Ekiti countries were independent. Treaty gangan mo gbé dání yìí o. So ó wà nínú point tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn ń gbé Aláàfin àti Ọwá Òbòkun
tẹ̀gbọ́n-tàbúrò ni wọ́n. Meanwhile ọwálẹ̀gbọ́n Aláàfin làbúrò, kí wọ́n máa ṣe bíi tẹ̀gbọ́n-tàbúrò tí wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kẹ́nìkan kọ́ máa gbógun ti ẹnìkejì mọ́. 4. The towns of Otan, Iresi, Ada, and Igbajo shall form part of the territories of Ibadan and be subject to the Baale, Balogun, and chiefs of Ibadan. Such of the inhabitants of the towns aforesaid are desire to live shall be permitted to do so at such time, and in such manner as the governor, his envoy, or messenger shall direct after conference with the governments of the parties particularly concerned, and such people shall not be molested by the signatories, their people or allies. Ọ̀dà o, èmi ní Ọ̀tàn, Ìrẹsì, Àdà, Ìgbàjọ, ẹ jẹ́ kí wọ́n wà lábẹ́ àkóso baálẹ̀ Balógun Ìbàdàn. Ṣùgbọ́n tá a bá wá rí nínú wọn o tó lòun ò fẹ́ bá Ìbàdàn lọ o, òun fẹ́ yà lọ́tọ̀ o, ẹ jẹ́ á yọ̀ǹda wọn kí wọ́n máa lọ, ká má fìyà kankan jẹ wọ́n, ká má fi nǹkan kan ṣe wọ́n, ká jẹ́ kí wọ́n lọ láyọ̀ àti àlàáfíà. 5. In order to preserve peace, the town of Modakeke, láti gbà láfíà láàyè, the town of Modakeke shall be reconstructed on the land lying between the Osun and the Oba rivers to the north, or its present situation, and such of the people of Modakeke as desire to live under the rule of the Baale and Balogun of Ibadan shall withdraw from the present town to the land mentioned at such times and in such manner as the governor, his envoy, and messenger shall direct after conference with the governments of the parties principally concerned, and such of the people who are desire to live with Ile-Ife shall be permitted to do so, but shall not remain in the present town of Modakeke, which shall remain the territory and under the rule of the king and chiefs of Ife. Wọ́n yànnà náà dáadáa ń gbà náà. So intention àwọn òyìnbó ni kán kó Modakeke kúrò níbẹ̀ pátápátá, kán kó wọn kúrò nífẹ̀ pátápátá, kán relocate wọn sọ́nà Ìbàdàn sí tòsí Ìbàdàn. Ṣùgbọ́n tá a bá wá délé tó fẹ́ dúró pẹ̀lú àlàáfíà àti rẹ́pọ̀ nílùú Ilé-Ifẹ̀ tí ò ní sí wàhálà, tí ò ní sí jà, òun tó ń lè ṣe bẹ́ẹ̀. 8. The signatories engage themselves at or immediately after the signature of this treaty, or at such times as may be directed by the governor, his envoy, or messenger, after conference with the parties principally concerned, to withdraw their peoples and warriors and allies employed or associated with the contending peoples or armies at Modakeke, Isoya, or elsewhere, and whenever such allies or people or warriors may be employed in war or likely to foster or promote war, and further, when their peoples, warriors, and allies have been withdrawn and the camp of Kiriji broken up and dispersed to their utmost by peaceful and friendly means to bring about peace at or far. 9. The signatories bind themselves to endeavor in every legitimate way to promote trade and commerce, and to abstain from dissension and acts likely to promote strife. 10. The signatories agree, if any cause of strife or dissension should still exist after the ratification and carrying out of these conditions, which is not dealt with herein, to refer such cause or matter or reservedly to the arbitration of the governor of the Lagos colony, and peaceably and without resorting to strife or provocation, to await his determination thereof and abide by it, testifying their gratitude to Her Majesty's government for efforts already made and undertaken in their interest, and their sincerity and earnestness in the cause of general peace and goodwill. 11. The armistice
now existing between the hostile forces in the camps of Kiriji and Isoya shall be promoted, and the signatories bind themselves to cease from all warlike operations or acts of provocation, and to do their utmost to promote friendly relations until the governor, his envoy, or messenger shall be able to and shall communicate with the signatories hereto. 12. As a guarantee of good faith, and for the further and better securing the subject of this treaty, and the faithful and strict strict observance of the terms and conditions thereof, the signatories agree to place in the hands of the governor his envoy or messenger as and when he may determine such of their leading chiefs as he may inquire as hostages, who will continue and remain with him on the battlefield of Kiriji while the armies and people of the respective signatories are dispersing thereof, therefrom, and for and during such time or period as the circumstances or necessities of the case may require, or to give such other or further signatories as may seem just or expedient to the governor, his envoy or messenger. In witness thereof, we have hereunto put our hands and seals the days and dates specified. Name Adeyemi, the Aláàfin of Ọ̀yọ́, June 23, 1886. Ajayi Balogun Ìbàdàn, July 1st, 1886. Ọ̀ṣúntókí Máyẹ̀ Ìbàdàn, July 1st, 1886. Fìjàbí Abẹ́sẹ̀ Ìbàdàn, July 1st, 1886. Fájìmí Àgbákin Ìbàdàn, July 1st, 1886. Tó àjọ Ọ̀túnbálẹ̀ Ìbàdàn, Ọ̀túnbálẹ̀ Ìbàdàn, June 14th, 1886. Agúnlóyè Ọ̀wá Iléṣà, July 7th, 1886. Ọ̀kínbalóyè Òwòrẹ́ Òrè Ọ̀tún, July 3rd, 1886. Òyíyọ̀sóyè Ajérò Ìjérò, July 3rd, 1886. Ọ̀dúndún Olójúdó Ìdó, July 3rd, 1886. Ògèdèǹgbé Sẹ́ríkì Iléṣà, July 2nd, 1886. Dẹ́rìn Sókùn Ọọ̀ni elect Ifẹ̀, July 18th, 1886. Awótíọ́ndé Ọbalúfẹ̀ Ifẹ̀, July 18th, 1886. July 14th, 1886. Ọ̀rámúyìwá Ọbàjíó Ifẹ̀, July 14th, 1886. Akíntọ́lá Ọbalọ́ràn Ifẹ̀, July 16th, 1886. Ọ̀ṣúndùlú Ajaruwa Ifẹ̀, July 14th, 1886. Jọjọ Arọ́dẹ Ifẹ̀, July 14th, 1886. Awórìnlọ Arísàwùrẹ̀ Ifẹ̀, July 14th, 1886. Ọ̀gá Balógun Ifẹ̀, July 14th, 1886. Ògúnwọlé Ògúnṣúà Mọdákẹ́kẹ́, July 14th, 1886. Sowó for Balógun Mọdákẹ́kẹ́, July 14th, 1886. Àyánlẹ́yẹ for Ọ̀tún Mọdákẹ́kẹ́, okay, July 14th, 1886. Àbókí Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú, July 9th, 1886. No, June 9th, 1886. Ọ̀nàfọwọ́kàn Balógun Ìjẹ̀bú, June 10th, 1886. Signed, sealed, and delivered in the presence of the undersigned after the terms and conditions therein contained had been interpreted and explained by us or one of us to respective signatories.
Signed, Samuel Johnson, clerk in Holy Orders, messenger and interpreter for the governor. Signed, Charles Phillips, clerk in Envoy Orders, in Holy Orders, messenger and interpreter for the governor. So, treaty no. Now, Kennedy tí a fi ṣe gbogbo eléyìí, ẹ rí wípé òótọ́ ọ̀rọ̀ kì í dùn, ìmọ̀ ń korò bí ìwọ ni, because gbogbo eléyìí kì í sọ̀rọ̀ pé wọ́n sì dílẹ̀, wọ́n sọ̀yàn lẹ̀, wọ́n ń ṣe soto mẹ́lẹ́tò lórí social media, eléyìí olè ró máa ń pọ̀ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n láti fìdí ìtàn wa múlẹ̀ ní tó kó gbogbo wa pọ̀, káwọn ọmọ wọn mọ̀ bá lọ sóko àánú lọ́jọ́ ọ̀la, èrò kì í pọ̀ ń bẹ̀. Ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Àwọn nǹkan tí kì í jẹ́ kí ó wúyàn láti máa ṣe wàhálà lórí ìtàn, torí wàhálà tí máa ń kó tàn jọ, wàhálà tí èèyàn máa ń ṣe lórí ìtàn kì í ṣe kékeré, ṣùgbọ́n èrè tí ń bẹ ń bẹ̀bẹ̀ ń tẹ́ni. Tàbí ká sọ pé báyìí ayé àtijọ́ sì lè re tíṣà wà lọ́run, kò sẹ́ni tó gbàdúrà kéré tíṣà wọn wà lọ́run nísìn. Everybody ti mọ̀ pé kò sí nǹkan kan lọ́run lẹ́yìn ikú sàréè ni, kí kálukú ọlọ́ọ̀lẹ̀ bí tíṣà kan bá fìyà jẹrẹ tọ́bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ tó jìyà kú, tọpọn lásọ kú, tásọ rẹ̀ sálẹ́yìn ọrùn kú, wàhálà ilé ayé tiẹ̀ ní o. A jẹ́ pé òun àtìrán rẹ̀ ni wọ́n jọ ní wàhálà yẹn. So gbogbo nǹkan tọrọ méèdì àti àṣà káàrọ̀ òjìrè ó nídìí a lot of encouragement, ó nídìí encouragement, ó nídìí kí ni mo pè, ó nídìí encouragement, because gbogbo èèyàn kọ́ ló lè ṣe, gbogbo èèyàn kọ́ ló lè fi táìmù wọn lẹ̀. Àgbàtànjọ àlọ́ ìlú kan láìsí pé èèyàn ní ẹni tí ń sponsor èèyàn, ọlágbára díẹ̀ o. Mo fẹ́ kí ẹni tọ́ra síkà fún mi ni o. Ẹ jẹ́ appreciate wọn. Ẹni ó diwọ́ kó dúró tó ní àgbà, ẹ̀já kíkà yín bí nǹkan bá mẹ́mẹ́ yóò fún ni. Bí nǹkan bá ṣe kí ni, bí nǹkan bá mẹ́mẹ́ yóò fún ni o. Abe, Mr. Abe Olúṣọlá Peter, God bless you sir. Mi ní wáyé tí o, God bless you, God bless you. Bákan náà Mr. Túndé Òkólè, God bless you sir. Olóyè Aliu, God bless you sir. Mi ní wáyé tí. Well, ẹ̀yin náà tẹ́ bá ní interest láti ra sticker fún mi, ẹ wo bí tẹ́ ti ń wò mí yẹn, ẹ wò sàlẹ̀ lọ́wọ́ right, ẹ máa rí $sign kan bẹ̀. Ẹ click lórí $sign yẹn, yóò gbé lọ síbi tí àwọn sticker yẹn wà, iye tágbára yín bá ká ń bẹ̀. Ẹ ra fún akẹ́ fi encourage wa, gbogbo ẹ̀ náà kù sẹ́ni mórí iṣẹ́ yá ni. Lóòótọ́ ẹ̀dá ò gbọ́dọ̀ dúró de léyìn o, because àwọn èèyàn kan ní wọ́n ṣe wàhálà àwọn nǹkan yìí sílẹ̀. God bless you sir, God bless you ma. Àwọn èèyàn kan ní wọ́n ṣe wàhálà gbogbo táǹkà yìí, àwọn èèyàn kan náà tọ́jú ẹ̀ sílẹ̀. Kò yẹ kó lè ní àwa náà lára tó bọ́ sí wa lọ́wọ́. I won't be happy to hold it to myself. Kò ní jẹ́ ìwúrí fún mi bí mo ṣe bó ṣe wà lọ́ọ̀ mi yẹn kí n wá dì mọ́wọ́, kí n kàn tọ́jú ẹ̀ sínú ilé kó má wúlò, dan n ti bẹnu ẹ̀ kí n fi síta. Lọ́la kan, lọ́jọ́ ọ̀la kan, àwọn ọmọ tá à ń fi ilẹ̀ yìí wọ́n ó ronú kàn án, wọ́n ó ṣiṣẹ́ kàn án, ìbéèrè ọkàn, ìwádìí ọkàn, kí wọ́n kàn máa débẹ̀, kí wọ́n dẹ̀ máa bomi ọgbọ́n mu, kán máa bomi ìmọ̀ mú bẹ̀, kó máa wúlò fún wọn. Nítorí à ń gbìyànjú àti sọ nìyẹn, ntẹ́mi gbìyànjú àti ṣe nìyẹn. So well, bóyá àwọn èèyàn kó mi lọ́wọ́ àbáwọn èèyàn kó mi lọ́wọ́, bóyá wọ́n support àbí wọn ò support, kọ́lọ̀ fún mi lórí ọ̀fẹ́ àtàláfíà, má ṣe nǹkan tó wà ní máìndì mi, lágbára Ọlọ́run tó wà ní kápá mi lórí àwọn nǹkan yìí. Bó jẹ́ pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ̀ọ̀kan la máa ṣe, that is normal program tó yẹ ká ṣe a máa ṣe, but àwọn eléyìí náà a máa ṣe, a dẹ̀ máa release ẹ̀ nígbà tó yẹ ká release ẹ̀. So bí ò wúlò lónìí yóò wúlò lọ́la, and òye yé mi pé ó possible kó wúlò lẹ́ni náà, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló need effort. Dáàdì mi kan mẹ́sẹ̀gì mi pé Mr. Ogongo
ẹlẹ́fẹ́ ṣe ìwé jáde ẹ wá ní ìwé yẹn wọ́n kíní kankan bí èlò ló máa ń ná mo ní 10 million wọ́n bá sá lọ. bàbá bá sá lọ wọn ò tiẹ̀ béèrè nǹkan kan mọ́ lọ́kàn wọn bẹ́ẹ̀ yẹ bí ẹni pé mi mọ nǹkan tí mò ń ṣe àbí mo kàn déédéé dárúkọ 10 million ni wọn mọ̀ pé ìwé táyé ìsìn ó ti yàtọ̀ ànírú ìwé tọ̀dọ̀ mi yàtọ̀ sí nọ́mà ìwé dùn kọ bí èèyàn bá wà lẹ́wọ̀n tí ò níṣẹ́ míì tó fẹ́ ṣe àwọn tó wà lẹ́wọ̀n ni máa ń yára kọ̀wé àwọn rìtáyà sójà ni máa ń yára kọ̀wé torí lẹ́yìn rìtáyàmẹ́ǹtì wọn owó tí wọ́n jẹ tí wọ́n fi darúgbó ó wà lọ́wọ́ wọn àwọn yẹn ló lè máa mú bírò bí àwọn Ọbásanjọ́ bí àwọn pírẹsidẹ́ǹtì àwọn gọ́fúnà tí wọ́n ti rí ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti rówó òlú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti lówó lọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìwé rọrùn fún láti kọ. bọ̀ irú ìwé tèmi n tí mo sọ sínú fídíò lèèyàn kan ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jókòó tì ní ó ẹ̀ṣẹ̀ máa kọ́lẹ̀ word by word n ṣe pé mo ṣe máa narrate story fún yóò ẹ̀ṣẹ̀ máa kọ́lẹ̀ word by word n ta fẹ́ kọ́lẹ̀ yóò ti wúlò ní fídíò fáwọn tó bá lè wò ó yóò wá wà lákọọ́lẹ̀ fún wèé yóò interpret ẹ̀ sí English yóò kọ́ọ́lẹ̀ léde Yorùbá ó wà costly o 10 million tí mo dárúkọ gan ò lè gbé bọ̀ láti má dẹ̀rù bà wọ́n ló yẹ kí n sọ pé 10 million bọ̀ mo yẹ dárúkọ 10 million yẹn àyàbá bó ń bá ti já pé ìwé lásán 10 million ó lè ń bọ̀ bọ́yì ìtàn tí n ti bẹ̀rẹ̀ rárá ẹni tí ó bá mi interpret ẹ ló ń gba 50 ó ní last tó lè gbà lórí ẹyọ kan ní 50,000 naira ẹni tí ó interpret ẹ ẹyọ kọ̀ọ̀kan 50,000 naira so ká tó wá tẹ̀ ńkọ́ ká tó wá ṣe gbogbo ẹ̀ ńkọ́ oríṣiríṣi nǹkan ló kó nú oríṣiríṣi àdẹ̀ tí ìbádébì kan rárá because èmi fẹ́ ṣe tèmi yàtọ̀ sílẹ̀ táwọn èèyàn ti ṣe yàn pé mo ìmí ní reference tó pọ̀ oríṣiríṣi ìwé ló wà gbogbo ẹ̀ lágbàjọ sínú ara wọn tí ó wà dodidi oríṣiríṣi ni so like I said ọ̀rọ̀ lórí ti Yorùbá coaching wa ẹ má gbàgbé pé àwọn èèyàn ti ń forúkọ sílẹ̀ sátidé tí sì ń bọ̀ yìí náà là á bẹ̀rẹ̀ sátidé Sunday ok àwọn parents ń béèrè lọ́wọ́ mi pé time wo ni mi ti pick time nǹkan ẹyọkan tí màá ṣe ni pé ẹ máa gbà mí láàyè màá create platform ẹ máa wà níbẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n forúkọ sílẹ̀ pátápátá wọ́n á wà nínú platform yẹn ìsídà bóyá máa kó Amẹ́ríkà àti Canada papọ̀ sínú platform kan máa create platform fún UK àti other European countries Australia nìkan ní tí ní time fún Australia nìkan n kò dẹ̀ sí ibi tí mo fẹ́ kó wọn papọ̀ mọ́ kò yé mi ó dẹ̀ ń dùn mí gan ṣá so bóyá láti ibi a máa wá sọ time tá a máa bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá ti register ọmọ yín ẹ láǹfààní àti ṣe bẹ́ẹ̀ between now and Friday a lè mọ iye àwọn tá a fẹ́ iye àwọn èèyàn tá a fẹ́ make provision fún iye àwọn tá a fẹ́ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lọ́jọ́ sátidé tí ń bọ̀ yìí kọ́lọ́ mọ́ sọ pé òkú ló ń sọ̀rọ̀ meanwhile òní ló yẹ àbí àná ló yẹ ká bẹ̀rẹ̀ àtòní but àwọn èèyàn àwọn tó forúkọ sílẹ̀ ò tí register properly ń ló fà á but mo nígbàgbọ́ pé between now and Friday ó yẹ kí registration wa ó ti solid dáadáa God bless you sir, God bless you ma ẹ fẹ́ forúkọ ọmọ yín sílẹ̀ ẹ wà ní London ẹ wà l'Amẹ́ríkà abẹ́yìn tẹ wà l'Amẹ́ríkà àti Canada tá a máa kó papọ̀ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ẹ̀yin tẹ wà ní London tẹ wà ní France nkankan Germany nkankan ẹ fẹ́ káwọn ọmọ yín ọkọ̀ èdè Yorùbá ẹ fẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa èdè àti àṣà Yorùbá ẹ sì mọ̀ wípé Awíkonko ní tí ó lè tà fún wọn nínú ọpọlọ lílé tí yóò jẹ́ tí yóò fi àwọn náà tí yóò fi ẹnu tí yóò fẹsẹ̀ wọn múlẹ̀ nínú èdè Yorùbá ẹ já sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 nọ́mbà tẹ́ máa láǹfààní láti pè mí sí láti bá mi sọ̀rọ̀ nìyẹn lórí WhatsApp nìkan ni o lórí WhatsApp nìkan ni o lórí WhatsApp nìkan ni o ok mo lè má láǹfààní àti gba ìpè jàre ẹ má jẹ́ ń gbà pé ẹjá máa lọ ká lọ sùn kárí ìmúra fún iṣẹ́ ọ̀la àánú Olódùmarè nífẹ̀ẹ́ nìkan ọ̀kan wá sílẹ̀ o ilé òní ilé wa ta ọ̀nà òní nà wá wọlé ẹ má gbàgbé láti bá mi subscribe sí YouTube channel mi Awíkonko TV tẹ́ wà yìí
bákan náà Onídèmọdè TV níbi tá a ti ń ṣe Onídèmọdè game show ẹ̀yin náà tí ẹ lọ síbẹ̀ ẹ lọ wo Onídèmọdè game show ẹ rí i pé ìgbélárugẹ èdè àti àṣà Yorùbá ló wà fún ẹ̀yin náà dẹ̀ láǹfààní láti participate ẹ lọ sórí wẹ́bsáìtì wa www.onidemodegameshow.com www.onidemodegameshow.com ẹ fíìlì fọ́ọ̀mù ti mẹ́mbẹ́ ẹ submit ẹ̀ á fún ẹni tàn tẹ́yìn náà máa wá dánra wò tẹ́ wàá jókòó sórí àpèrè ìmọ̀ àná Olódùmarè ní fẹ́ sílẹ̀ bákan náà ẹ bá ń fọ́lò péèjì mi lórí Facebook Awikonko television kéde kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ àkàndọ̀rọ̀ Awikonko pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lórí Awikonko television àti wọ 5,000 followers. I have to appreciate you people because without you àlèdè ibi tá a dé ìjọ́ wo la create ẹ̀ náà but through your support mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni ó padà darapọ̀ mọ́ à ń bẹ̀ 5,000 followers. God bless you all. Mi ní wáyé tí o ẹ̀yin náà ní dòkú lágbára Ọlọ́run ilé yín ò ní bàjẹ́ ọ̀nà yín ò ní dàrú àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú rẹ̀ dẹ́gbẹ̀rà. God bless you. Have a great week ahead. You too, sir. You too, ma. I love you all. Bye bye. Good night o. Àwọn là ń pè ní Èkìtì parapọ̀. Olóyè Aliu, God bless you, sir. Ẹ ṣé mo mọ rírì ẹ̀pẹ́ ẹ kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú sticker. Thanks so much, sir. So ogun ọ̀n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn Ìjẹ̀ṣàmọ́ Ìmẹ̀sí ilé in particular torí pé